the ladies. Tell me you don't like a man when he's hot. Dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua para penonton yang berada di ruangan Facebook dan juga YouTube live bagi program matrikulasi. Selamat datang. Kami ucapkan kepada semua warga Kolej Matrikulasi, terutama kepada pensyarah dan pelajar ke sesi webinar Perkongsian Pintar Hala Tuju Pelajar Program Matrikulasi KPM Malaysia bagi tahun 2023. Sayang kumbang sayang kembang mencari pekan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Saya perkenalkan diri saya, Encik Ahmad Zulfazli bin Abdul Mujib, moderator bagi program sesi webinar Perkongsian Pintar Hala Tuju Pelajar Program Matrikulasi KPM Malaysia bagi tahun 2023. Saya bertugas di Bahagian Matrikulasi sebagai pengarah di sektor pengenalan pelajar Bahagian Matrikulasi. InsyaAllah anda akan bersama saya dan juga 3 orang panel yang berwibawa telah kami bawakan khusus untuk sesi perbincangan ataupun sesi taklimat berkaitan dengan topik Bijak Temu Duga Bidang Perubatan dan Perguruan. Jadi insyaAllah adik-adik, saudara-saudari, ibu bapa maupun pensyarah yang berada dalam ruangan media ini akan mendapat pelbagai manfaat ataupun ilmu yang penting berkaitan dengan isu temu duga yang akan disampaikan oleh para panel kita nanti. Jadi insyaAllah bagi mulakan majlis pada pagi ini, kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. Jadi Alhamdulillah kepada semua yang telah pun masuk ke dalam ruangan live pada pagi ini. Seperti anda sedia maklum, pelajar program matrikulasi sekarang sedang berada di minggu-minggu terakhir ulang kaji sebelum menempuh minggu peperiksaan. Oleh itu, ramai pelajar yang mungkin tertanya-tanya, apakah hala tuju pelajar selepas ini? Nak sambung belajar ke? Nak bekerja ke? Nak pergi ke mana ke? Jadi ini semua mungkin perkara yang bermain dalam minda adik-adik, saudara-saudari, para pelajar di matrikulasi. Tetapi sebenarnya kan, adik-adik semua jangan bimbanglah. Okey. Langkah pertama yang adik telah lakukan adalah dengan melanjutkan pengajian di program matrikulasi. Jadi alhamdulillah melalui di program matrikulasi adik-adik semua telah pun mungkin telah dibimbing macam mana untuk
membina ataupun membina Hala Tuju dari segi masa depan adik semua. Tapi untuk langkah pertama ini mungkin dah selesai, dan langkah yang keduanya selepas ini adik akan melalui proses permohonan untuk menyambung pengajian ke universiti awam pula selepas ini. Jadi insyaAllah proses tersebut juga telah dilaksanakan melalui permohonan ke UP online pada 18 April yang lalu, 18 Mac yang lalu telah pun tutup permohonannya 28 Mac yang lalu. Jadi insyaAllah langkah seterusnya selepas buat permohonan, adik-adik akan tertunggu pula. Ada perkara yang paling penting adalah berkaitan dengan temu duga. Jadi kalau untuk mendapat khusus pilihan kita perlu melalui sesi temu duga yang dijalankan oleh pihak universiti. Maka dalam sesi webinar ini kita akan mengupas tajuk penting iaitu menuju cita-cita yang diajarkan, iaitu bijak temu duga khususnya dalam bidang pendidikan dan perubatan. So tentu saja kalau adik-adik mendengar tajuk ni debar betul, okey, berdebar seriau rasanya kan. Okey. Jadi hari ini kita akan bawakan dua orang tetamu daripada Universiti Awam, daripada USM dan juga Universiti Malaya yang akan bantu mengupas topik kita pada hari ini, dan juga dan seorang lagi panel dari Bahagian Matrikulasi, seorang kaunselor di Bahagian Matrikulasi di sektor program pelajar yang akan memberi bimbingan atau mudasyara bagi proses do's and don'ts dalam temu duga. Jadi insyaAllah untuk itu saya perkenalkanlah dahulu ahli panel kita pada pagi ini. Yang pertama kita ada Dr. Ainul Bahiyah binti Abu Bakar yang merupakan pensyarah kanan di Pusat Pengajian Sains Perubatan Universiti Sains Malaysia. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor boleh dengar sihat kan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Jadi, terima kasih Doktor atas kesediaan bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Okey, sama-sama. Saya pun berbesar hati kerana dijemputlah sesi ini. Alhamdulillah. Jadi seterusnya kita ada panel kita yang kedua iaitu Dr. Lim Jiawe ataupun lebih dikenali oleh Dr. Grace, iaitu seorang pensyarah kanan daripada Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Apa khabar Dr. Grace? Khabar baik. Good morning. Thank you for having me. Okay, terima kasih sesama. Okay, so insyaAllah dapat pada ini kita akan bersama dengan seorang lagi panel iaitu Puan Halimatun Saadia binti Ahmad Usuluddin, kaunselor pendidikan di sektor pembangunan pelajar Bahagian Matrikulasi yang akan bersama di penghujung nanti insyaAllah. Jadi terima kasih Dr. Ainul, Dr. Grace kerana dapat bersama-sama kita walaupun hujung minggu ini Sabtu pagi ni. Tengok dekat latar belakang Dr. Grace pun dia pejabat. Dia committed hari ni dengan berada di pejabat untuk bersama-sama kita pagi ni. Jadi insyaAllah kita akan bersama dengan dua panelis kita ini, Dr. Ainul dan Dr. Grace, sebentar lagi. Jadi insyaAllah mereka akan menyampaikan pelbagai nasihat atau panduan khususnya berkaitan dengan sesi temu duga yang akan adik-adik semua lalui ketika mungkin yang terdekat adalah melalui UP online, okey, melalui permohonan UP online di UPU, dan kemudian masa akan datang juga mungkin adik akan lalui pelbagai lagi jenis temu duga. Contohnya temu duga untuk bekerja, okey, temu duga untuk berjumpa dengan mak mertua sebagainya. Itu pun temu duga juga tu. Itu takut tu sebenarnya. Okay. Jadi insyaAllah kita akan berkongsi dengan pelbagai ilmu berkaitan temu duga, nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Dr. Ainul dan Dr. Kristen insyaAllah. Jadi sebelum kita mulakan sesi ini, suka juga saya ingatkan pada semua hadirin hadirat semua, adik-adik, saudara-saudari semua yang telah pun berada dalam ruangan live pada pagi ini, untuk berkongsi sebarang cadangan ataupun ada komen atau pertanyaan, boleh terus tanya di ruangan chat sama ada di YouTube ataupun Facebook. Jadi terus tanya di ruangan tersebut, kita akan cuba menjawab persoalan ataupun maklum balas dari adik-adik semua dalam sesi ini, dan seterusnya pada penghujung taklimat ini selepas Dr. Grace menyampaikan panduan beliau, kita akan adakan sesi Q&A untuk adik-adik semua untuk kita menjawab. Jadi boleh tanya dulu awal, kita kutip soalannya, baik kita akan pilih. Jadi insyaAllah, dan juga saya tak lupa juga kepada adik-adik semua yang berada dalam rancang live pada pagi ini. Okey, kita juga sediakan link kehadiran. Link kehadiran telah disediakan di ruangan chat, okey, di ruang komen. Dan juga setiap penyertaan adik-adik dalam sesi pada pagi ini kita akan berikan anda e-sijil untuk adik simpan. Okey. Jadi insyaAllah
tanpa membuang masa atau tanpa menyayangkan masa lagi, okey, kita akan bermula sesi taklimat kita berkaitan dengan Bijak Temu Duga Bidang Perubatan dan Bidang Pendidikan, dan kita mulakan dengan sesi dengan Dr. Ainul yang akan mengupas berkaitan dengan panduan berkaitan dengan sesi Temu Duga bagi bidang perubatan. Jadi doktor mungkin akan menerangkan latar belakang berkenaan program perubatan di USM, bagaimana proses pemilihan dijalankan dalam bidang perubatan, bagaimana proses aktiviti panduan yang telah akan dilalui oleh pelajar, dan mungkin akan disusuli dengan nasihat-nasihat penting untuk adik-adik sebagai panduan bagi menghadapi sesi Temu Duga yang akan dilalui pada masa akan datang. InsyaAllah saya menjemput dengan segala hormat untuk Dr. Ainul Bahiyah untuk menyampaikan taklimat berkaitan dengan Bijak Temu Duga Bidang Perubatan. Dipersilakan Dr. Terima kasih Encik Zulfadli. Okay, saya akan kongsi slide saya. Okay, boleh nampak slide saya? Boleh nampak Doktor, jelas. Okay, Alhamdulillah. Okay, izinkan saya untuk bercakap dalam bahasa Inggeris ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning to everyone. And thank you very much Encik Ahmad Zulfadli for the kind introduction. And before I start, I would like to thank the Ministry of Education Matriculation Division for inviting me, and I am honored to be here today. Right, and I also thank the participants, okay, for joining our session today, and it is a great pleasure to be here today talking to you guys, adik-adik from Matriculation College, right? So before I'll start giving you all those tips, okay, that you are eager to listen to. So let me give a brief introduction. Sorry. All right. Okay, let me give a brief introduction. Okay, because I'm so sorry because this is my my old slide. So okay, can I share another slide? Okay, hold on. Okay, it's okay. However, let us just continue lah, right? So basically, I have prepared a slide, okay, regarding the background, okay, the historical background of Medical School of Medical Sciences, University Science Malaysia. And basically our beloved School of Medical Sciences, University Science Malaysia, was first established in 1979. Right, so in the earlier years, the teaching was conducted in two places. Okay, the pre-clinical teaching was done in University Science Malaysia Penang, while the clinical teaching was done in our campus in Kubang Krian, Kelantan. And by June 1990, our campus in Kubang Krian, Kelantan has been fully operational, okay, until now. Right, and we also has an offshore collaboration, okay, with our campus in India, right? And for the student selection, okay, so basically you can check, okay, the student selection by browsing, okay, through our website. Basically, for the matriculation student, you are required, okay, to at least, okay, obtain the minimum PNGK of 3, and also obtain at least grade B in some of the subjects. Okay, while in SPM, you should obtain also grade B in subjects like mathematics or additional maths, physics, chemistry, biology, and one other subjects. And you must also obtain MOET band 3 at least. And when you apply this through UPU online, you will be selected based on your academic credentials,
all right? And you will be called for an interview. Okay, so basically thousands of eligible candidates apply for medical school each year. So with a limited places available, so it is essential for us to do a screening, okay, to select the most qualified candidates to fill the place. Okay. Right. So basically, what is an interview? So it is a formal a consultation to evaluate your qualification, right? And why an interview is needed, right? So why do we need to interview you? Okay, so basically a medical school interview, we aim to identify candidates. Okay, we aim to identify candidates with maturity and who has a superior interpersonal skills, right? And we already know all your academic credentials when you apply. And all those who are selected also at the similar level of academic, okay, with you. So now we want to know what kind of person you are and how you relate to others. So in other words, we want to know your non-academic qualities. So in order to do this, the interviewer will ask you questions, okay, to learn about you, your interests, and your potential, okay, to do well in their program. Right. So I have mentioned that one of the criteria that will be evaluated is interpersonal skill. So you might be wondering what is meant by interpersonal skill. So basically, the interpersonal skills are the set of skills which involve the ability to communicate and to build a relationship with others. And it is also called as people skills. And this skill incorporate your intrinsic personality traits and also how you have learned to handle certain social situation. So a strong interpersonal skill is very important, okay, during your interview, because your interviewer is looking for a candidate who can work in a team, right? So what are the example of the interpersonal skills? Okay, for example, one of the example is active listening. So active listening means you listen to others, okay, with the purpose to gather information and engaging with the speaker, right? So active listener, basically they avoid, okay, distracting behavior while in conversation with other. For example, they avoid browsing through the phone or keep checking your watch, okay, while in conversation with other. And another important skills is dependability, right? So dependability means that you must be reliable. So we are looking for a candidate who is reliable in any situation. So this can include, okay, from anything. For example, being punctual or to keeping your promises, right? And the third example of interpersonal skill is empathy. So empathy is how well, okay, you understand, okay, the need and also the feeling of others. So those are the example of the interpersonal skills that will be evaluated. Right. So you might be wondering, what is the mode of the interview? So your interview may take place on campus, off-site, or even virtually. So if the interview takes place on campus, you have to be on campus for a face-to-face interview. Okay, and if the interview, it can also be held off campus. Okay, meaning it can be held off site. Right. For example, students from Sabah and Sarawak will attend an interview at a temporary interview site, okay, at a specific location. However, this depends on the information given to you together with your interview invitation letter. So please read your interview invitation letter carefully. All right.
Or your interview can also be held via online meeting platform such as WebEx, Google Meet, Skype, and etc. Right. So next, you might be wondering, who is your interviewer? Who is the person who is going to interview you? Right. So basically, you will be interviewed by the lecturers from the medical faculty. And in USM, we also invite lecturers from the other faculty, such as from School of School of Health Sciences, and also from School of Dentistry. So I have mentioned that the function of us, okay, the purpose of us to do the interview is to evaluate your non-academic attributes or non-academic qualities. So realizing, okay, the importance of non-academic qualities to the future professional practice, and the fact that you have already been screen, okay, in terms of your academic competency, okay, when you apply, right? So most of the medical school decided, okay, to look at your non-academic attributes, okay, or your non-academic qualities. So the elements include reasons for applying, okay, emotional quotient or emotional intelligence, okay, personality, your language proficiency, and your communication skills, right? So to evaluate, okay, your reason for applying, okay, questions will be asked. For example, what made you choose to apply to the school? Why do you want to become a doctor? Or why are you interested in medicine? So those are few of the examples, right? And the second one is your EQ, right? So basically there are 5 features of EQ, which is self-awareness, self-regulation, empathy, motivation, and social skill. So in summary, EQ means your ability to understand, to manage, and to use your own emotion in a positive way, okay, to relieve stress, communicate effectively, empathize with others, or to overcome challenges in your life, right? And the third one is your personality. So we want someone who is adaptable, considerate, friendly, humble, well-rounded, right? So those are the example of a good personality, right? And the fourth one is your language proficiency, right? So we expect you to be able to communicate well in both Bahasa Melayu and in English. And the last one is your communication skills, okay, which involve listening, body language, your confidence, and your conciseness. Right. So what are the formats of the interview? Right. So basically there are 3 types of interview. So the traditional interview is typically one-to-one interview, and it involves one interviewer and one interviewee. And panel interview is also considered as the traditional type and involves 2 or more interviewers. And the most unique, okay, among the type of medical school interviews is the multiple mini interview, or MMI. So MMI, it involves multiple interview stations, right? It involves multiple interview stations where each station focused, okay, it focuses on a different questions or scenarios, right? So most of the medical school nowadays use this type of interview, which is MMI. So the rationale behind the MMI is that the more interviewers, the more the sample of behaviors can be obtained. So the more reliable the interview information. Okay. So the MMI
is actually meant to dilute, okay, the chance of interviewer and also the situational biases. Right, so this is an example of the multiple mini interview consisting of 5 stations with 1 interview per station. So a candidate had to go through all of these 5 stations, meaning that you will be interviewed by a total of 5 interviewers. Okay, so the question that may be asked in station 1 is the question regarding your general or personal statement questions, right? For example, you may be asked, the interview may ask you, tell me about your background, or what is your hobby, or what is your interest, okay, or what is your special talent? Can you tell me, do you have any special talent? Or they can simply ask you, tell me about yourself. Okay, so if they ask you, tell me about yourself, please describe your background, your family, your upbringing, your interests, and then you can transition to a medically relevant experiences, meaning that you relate why you want to become a doctor based on your personal experiences, right? And as you can see in this screen, the other station, in the other station, you will be given, okay, a different sets of scenarios, and you need to give response to the scenario. And in each station, there is a language requirement, right? So as you can see in station 2, for example, you need to communicate in Bahasa Melayu. Station 3, communicate in English. While station 4 and 5, you can choose your preferred language. So please follow these rules. Okay, so please follow these rules. Right. So this is an example of the scenario that may be given to you. Right. So I will read out this scenario. Your friend's mother is terminally ill with cancer and is sent home from the hospital. Your friend learns that there is a Chinese sensei who has herbs to cure his mother's cancer, but he cannot come up with the 50,000 ringgit to buy the herbs. Discuss verbally with the interviewer what you would advise your friend. So this station can be answered in English or Bahasa Melayu. Do not mix the languages, meaning that you can choose. Okay, in this station, you can choose your preferred language, but do not mix, okay, the 2 languages. Right, so basically when you read this scenario, normally you will be given about 7 minutes per station. All right, so you will have about almost 2 minutes, okay, to read the scenario, okay, to understand, okay, the scenario, and also to arrange, okay, your response accordingly. Right, so please do not ramble when you give your response. I mean, ramble means talking all over the places. So because this is because your interviewer will be unsure of what you are talking about. And also, please use good body language, maintain eye contact, and you can use hand gestures, okay? And please watch the tone of voice, okay, when you communicate with the interviewer. Do not speak too soft, or do not speak too loud, or do not use harsh tone, right? So please, being confident, okay, be confident, because being confident can be as easy as maintaining eye contact, okay? You maintain your relaxed body posture and you talk with concision. Right, so this is my last slide basically. So I have summarized the essential tips, okay, for you to be to ready yourself, okay, for the medical interview, right? So basically the first one is be prepared, right? Always be prepared. So you may be asked questions, okay, about your background, for example, hobby, interests, views on medical problems, or even relevant ethical issues, right? So these are the most common general questions that may be asked during an interview,
right? So what you can do is you can go through, okay, go online, okay, and look through what are the other common questions, okay, that may be asked during the medical interview, and please prepare a sample answer or a sample response to that questions, right? In other words, please do a research before you go for an interview. Please be ready. And another one is be enthusiastic. So talk with enthusiasm. Do not talk like you are lazy and not interested to be there. The second one is take your time, right? Try to relax. And this is because we do not expect you, okay, to be able to think instantly, okay, after you've been asked a question, right? So please take a moment to formulate your answer, okay, before you open your mouth, okay? It's okay to take at least 30 seconds or 1 minute, right? So by taking time to make sure that your response is well conceived, well spoken, you are portraying yourself as a thoughtful and articulate individuals, right? And the third one is first impression matter. Okay, so don't forget that you are being called for an interview because you are being strongly considered, right? So please be on time and dress to impress. So dress to impress here doesn't mean that dressing like you are going for a date, okay? So please dress conservatively. So carry all your documents in a portfolio. Okay, when you meet your interviewer, make an eye contact, smile, and be positive. And if you are doing an online interview, think about your background. You can use a filter, okay, the background filter that is available in most meeting platform, because the interviewer does not want to see the mess behind you or your sister running around behind you, right? And the fourth one is always answer the question, right? So make sure you listen carefully or you read carefully, okay, to each question or scenarios, and take a second, okay, before you give your response. Okay, so one way to do it is by incorporating, okay, the question, okay, at the start of your reply. So in this way, it shows that you have understand, okay, the question or the scenario, and it reminds you to address all the key points, right? And the fifth one is be honest. Okay, so honesty is the best policy. So be honest. When you are asked, okay, whether the university who is interviewing you is your first choice, so do be honest. If it is not, it's okay, all right? They won't deduct mark for you. If, for example, USM is not your first choice, no problem. If you're good, you're good, right? And because normally the interviewer will ask you this question because they want to get a sense of your character. And the last one is practice with a friend. Okay, so practice makes perfect, right? So basically, as I have mentioned in my first tips there, be prepared, right? So when you prepare, okay, all those response, you need to practice with someone. Okay, you can practice with a friend or even a family members. All right. So basically, keep on practicing until you feel comfortable. Okay, speaking and also talking about the topics. All right. So that is my last tips. Okay, so you got this. Good luck, and I hope to see you in USM. Thank you very much. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ainul Bahya atas satu perkongsian yang sangat menarik untuk adik-adik pelajar di program matrikulasi. Saya rasa ramai sebenarnya yang sangat berminat dalam bidang perubatan, pergigian dengan farmasi. Ini tentu teruja mendengar nasihat-nasihat dan panduan yang diberikan oleh Dr. Ainul seperti tadi. Jadi untuk adik-adik yang telah pun berada di channel YouTube maupun Facebook,
boleh terus tanyakan soalan-soalan yang berkaitan, dan juga jangan lupa log in daftar untuk mendapatkan sijil. Dan juga soalan-soalan berkaitan kalau ada, sila paparkan di ruangan chat. Kita dah ada ramai pelajar yang secara berada dalam talian tu. Kita ada, jadi boleh teruskan bersama dengan kami, okey, dan juga boleh sampaikan soalan-soalan anda. Yang berada di ruangan chat juga boleh nyatakan anda daripada kolej mana, adik-adik dari kolej ni kat kolej mana agaknya, okey. So insyaAllah itu kita baru saja selesai panelis kita pertama, Dr. Aina Bahaya, tapi saya rasa tentunya banyak soalan yang akan adik-adik nak kemukakan di penghujung nanti. So kita terus bersama dengan Dr. Bahaya nanti kemudian. Cuma sebelum saya terus kepada panel kedua, seperti tengah taklimat Dr. Tepos dan Dr. tadi, saya nak tanya satu perkara, Dr. Sebenarnya calon macam mana yang sesuai untuk bidang perubatan ni? Okey, sebenarnya sebab selalunya calon-calon yang memohon ni memang pandai. Dan kebanyakan calon sebab kita ada dalam lebih kurang beribu permohonan. Tapi yang dipanggil untuk interview dalam lebih kurang 500 calon. Dan daripada 500 calon tu kita hanya select 1/4 daripada tu. Dalam 130-140 orang. So memang very shortlisted lah. Dan sebenarnya because kita tahu adik-adik yang mohon ni pandai. Pandai daripada segi akademik. Jadi kita nak calon yang boleh bekerja dalam satu pasukan, sebab being a doctor bermaksud you kena bekerja dalam pasukan. You kena bekerja bersama dengan staff-staff yang lain, dengan nurse, pembantu perubatan, dengan surgeon, dengan doktor-doktor yang lain, right? Dan you juga mesti ada communication skill yang baik. Sebab you nak jumpa patient every day kan? Jadinya you kena haruslah mempunyai ciri-ciri ataupun mempunyai communication skill yang bagus, walaupun kami akan train kemudian hari, tapi for a start at least sekurang-kurangnya adik-adik mesti ada ciri-ciri tersebut. Macam yang saya mention tadilah, sebenarnya nak jadi pelajar perubatan ni basically kadang-kadang orang akan cakap perlu jadi macam perfect pula. Contohnya walaupun tak ada manusia yang perfect kan, tapi kita cuba akan pilih pelajar yang terbaik lah untuk program kami. Okey, dengar tu adik-adik semua, 2 tips penting yang Dr. Ainul sebut tadi. Pertama sekali, you need to show your how you can cooperate atau teamwork dalam CCTV tersebut, dan juga your communication skills kena upgrade towards the best during the interview session lah. Jadi satu soalan Dr. Sebenarnya bila Dr. sebut pasal pencapaian akademik kan, kita tahu pun memang kebanyakan yang mohon bidang perubatan ni memang semua memang pointernya memang hujung lah, ke dinding lah. Kebanyakan flat ni. Jadi kalau ada pun sebenarnya dalam sistem Temu Duga tersebut, kita tidak membincangkan berkenaan dengan akademik lagi kan. Jadi pemilihannya memang semata-mata untuk ke stage yang seterusnya memang 100% purely Temu Duga, betul tak ya? Ya betul. Ya betul. Sebab daripada 500 orang yang kami pilih daripada beribu permohonan tu, kita dah screen dah dia punya academic qualification dia. Kita pilih yang terbaik. Contohnya memang minimal requirement adalah PNGK 3. Memang dah layak memohon, saya akui. Okay. Tetapi kalau ramai daripada pemohon itu ada 4 flat, then chances dia lebih besar lah untuk dipilih. Jadi sebab saya rasa kebanyakan pelajar matrikulasi sekarang memang pandai, dan kebanyakan yang memohon memang 4 flat. Jadi agak susah sebenarnya kami nak pilih ni. Dan kebanyakannya memang bijak berkata-kata. Kalau kita tengok kan. Jadi agak susah lah. Tapi kami cubalah untuk pilih yang calon paling sesuai. Alhamdulillah, terima kasih Doktor atas doa-doa tu untuk adik-adik matrik. Tengok semua pandai, memang semua cerah-cerah lah akalnya. Jadi Alhamdulillah, mungkin akademik saja tak cukup. Jadi saya ingatkan sekali lagi lah, apa tips penting yang dimaklumkan Doktor tadi, memang interpersonal skill ataupun kemahiran insaniah ni kena ada. Sebelum adik-adik kena kecekal lah, kena kuat untuk adik melalui sesi Temu Duga dan menonjolkan diri dalam sesi Temu Duga tersebut. Terima kasih Dr. Ainul. Kita akan kembali dengan Dr. Ainul untuk beberapa soalan panas daripada adik-adik yang di ruangan komen nanti. Selanjutnya kita akan bersama dengan panel kita yang kedua, iaitu Dr. Grace daripada Edisi Melaya,
yang akan membicarakan perkara isu-isu yang berkaitan dengan temu duga, isu temu duga dalam bidang pendidikan. Satu lagi khusus yang sangat kritikal dan sangat menjadi pilihan bukan sahaja para pelajar lepasan matrikulasi tapi juga hampir semua pelajar-pelajar yang memohon untuk melanjutkan pengajian di peringkat universiti. Perubatan dengan education, dua bidang yang sangat popular untuk pelajar kita. Jadi selepas ni kita akan bersama dengan Dr. Grace yang telah pun berada di belakang pentas. Mungkin kita boleh panggil dia, Dr. Grace. Okay, Dr. Grace. Dah ready Dr. Grace? Okay Dr. Grace semua? Yes, I'm okay. Because I'm using my phone, so I'm worried it will overheat. All right. Thank you so much for inviting me, and I'm very honored to be with all of you this morning. Thank you especially to Bahagian Matrikulasi KPM for inviting me to be on the panel. So I am trying to bring. Yeah. Can you hear me? Berapa tahun dah? Dengar jelas Doktor. Berapa tahun dah Doktor menguruskan pengambilan pelajar atau melalui sesi temu duga ni? Yeah, so that's exactly what I wanted to say in my first slide. All right. So in that case, kita dengar jawapan. Kita akan dengar jawapan Dr. Grace sebentar lagi nanti. Okay. So insyaAllah panel kita Dr. Grace ni memang seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang pendidikan ni. Khususnya di Universiti Malaya, dah bertahun-tahun dia berkhidmat di sana. Beliau berkhidmat di sana dan juga kami juga di matrikulasi kita ada pelajar-pelajar KPM yang berada di Universiti Malaya di bawah bimbingan Dr. Grace sendiri dalam bidang TESOL atau Teaching English in Second Language. Okay, so insyaAllah kita berada ataupun dibimbing oleh orang yang tepat pada pagi ini untuk memberi tips berkaitan dengan sesi temu duga bidang perguruan. Dan tak lupa juga saya nak ingatkan pada adik-adik semua, mungkin minggu lepas kan ada 3 hari 4 hari 10 hingga 14 ada dah beberapa pelajar kita yang telah pun melalui sesi temu duga bagi pemilihan program pelajar cemerlang di matrikulasi, yang mana mereka ni juga merupakan antara calon-calon yang akan menjadi tenaga pengajar di program matrikulasi dalam bidang perguruan. 600 pelajar ni dah ada pengalaman, sedikit pengalaman untuk melalui sesi temu duga. Tapi saya ingatkan temu duga ni tidak semua sesi temu duga tu sama. Betul Dr. Grace? Betul. Tak sama. mungkin cara lain, IPGM mungkin cara lain, USM mungkin cara yang berbeza sebab mereka mempunyai rubrik yang berbeza untuk penilaian. Tapi basically generally secara amnya temu duganya hampir serupalah. Apa yang kita tengok sebenarnya adalah bakat adik. Jadi adik kena tunjukkan bakat adik sepanjang sesi temu duga tersebut. Jadi lepas ni kita akan bersama Dr. Grace yang akan menerangkan berkaitan dengan sedikit latar belakang beliau dan UM, dan juga mungkin beliau akan kongsikan macam mana proses pemilihan dilakukan dalam bidang pendidikan di UM, dan juga seterusnya kriteria dan panduan dan juga nasihat-nasihat ataupun kata-kata penting untuk adik-adik bakal pelajar di Universiti Malaya akan datang. Jadi insyaAllah kepada yang ada dalam sesi di YouTube dengan di Facebook, sekali lagi saya ingatkan boleh isi daftar kehadiran anda di link di ruang komen, dan juga untuk soalan-soalan boleh terus paparkan di ruangan chat. Nanti kita akan ambil soalan-soalan yang bersesuaian insyaAllah. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya nak persilakan panel kita Dr. Grace sekali lagi untuk menyampaikan perkongsian beliau berkaitan dengan temu duga bidang perguruan. Jadi dipersilakan Dr. Grace. Okay, terima kasih Encik Fadli. As I mentioned, I'm using my phone, so my device might overheat. So I'm worried. I'll go through as fast as I can. All right. So good morning, everyone. So izinkan saya berbahasa Inggeris because I'm more comfortable communicating in that language. So let's go through the slides. My latar belakang in terms of my experience with interviews. Encik Fadli, quick question. Are my slides moving on the screen? Belum lagi bergerak. Cuba klik next. Yeah, I did on my computer. Hang on, yeah.
Okay. All right. Thank you. Thank you, Encik Fadli. Thank you, technician. All right. So I'm currently a pensyarah kanan with the Jabatan Pendidikan Bahasa dan Literasi, Fakulti Pendidikan UM. I started in 2016. And ever since then, I have been involved in Jabatan Kuasa Pemilihan, calon during the Temu Duga. We are always a part of a very big team, because we do interview a lot of students every year for our intake. At the same time, since 2020, I have been the program coordinator of the Bijak TESOL program. Hence, as Encik Fadli mentioned, some of the students tajaan Bahagian Matrikulasi are currently our students in the first year. So I just want to emphasize that the interview is really only part of the requirement. And I say this because education programs are quite different. So any bidang that you choose, if you want to be a science teacher, a geography teacher, a history teacher, an English teacher, you are essentially doing almost two majors. You have to be strong in the field that you are going to teach in. So if you are going to teach maths, you have to learn mathematics as well, more advanced mathematics at university level. At the same time, you have to learn all about education. So education is one of those fields that people think, anyone can be a teacher. And I'm here to tell you that's not true. Okay? So for Bijak TESOL, specifically, if you want to be an English language teacher, some of our criteria to apply to would involve getting a minimum CGPA 3/4. It doesn't matter what subjects you take. The important thing is that you hit the CGPA. Most importantly, though, we have an English language requirement in and I think in a lot of TESOL programs in other public universities, there is a very strict adherence to the MUET and IELTS bands. MUET, obviously, for local students. IELTS, we do take in international students as well. And then part of the UPU process is you will have to pass a METC test. So METC is a test that is meant to uncover your character, your abilities, your preferences. So only students who pass the METC move on to the next level, which is the interview. So the interview is actually at the very end of your application process. Yeah. Now, why I want to emphasize MUET and IELTS is, as an English language teacher, when you do a Bijak TESOL, we are no longer teaching you English. It is not our priority to increase your English language proficiency. We expect you to come in with a good level of English already. Then only you can train to become English language teachers. So how do we decide whether evaluate you in terms of your English? We look mainly at MUET. So we will look at the raw score for reading, writing, listening, speaking, because any abnormality will make us question. So for instance, because MUET and IELTS are reported in bands, right? There's an overall band. So you meet that overall band for the criteria for an interview to get to the interview stage. During the interview, we will ask to see your MUET certificate, where there will be a breakdown of the raw scores. So if we see that writing is too low, for instance, like everything else is a band 5, but then writing is a band 3, we will have questions. It doesn't mean that if you don't get high bands for all of the aspects that you will be disqualified. No. We want to understand what happened. And because maybe on that day, you were not feeling well, or there was something wrong with the listening tape. These things can happen, and we are here to find out if there's anything else we need to know to evaluate your proficiency. Okay? That's it. Why do we emphasize so much on this? And this one, Encik Fadli will know as well. To be an English language teacher in Malaysia, in the government service, you need to have at least a C1 band at your time of applying to be a teacher.
Okay, what does C1 mean? If you look at my next slide, oh, it's not moving also. Hang on. Sorry, is the technician there? Could you refresh, please? The slide did not move. Did not move. Okay, yes, thank you so much. All right. So what I'm showing you right now is in that blue box is what we consider minimum C1. So if you're familiar with the English language education system in Malaysia recently, we have moved to CEFR bands, which is the A1, A2, B1, B2, C1, C2. Now, to be an English language teacher, you must get a minimum of C1. Now you contrast that with the MUAT bands that you see on your left. Okay, most applicants that we receive actually get band 4, which is 211 to 257, which is actually low band 2. So for these candidates, it might be quite difficult to increase your proficiency by 2 bands before you graduate. I'm not saying it's impossible, but it will take a lot of effort and self-studying, self-improvement while our lecturers give guidance. But as I mentioned, our focus is not to teach you English anymore. We're teaching you how to teach English, yeah? Our focus is on methodology and pedagogy. So 4.5, you are quite safe because it's quite near band 5. And the good news is, if in your MUAT you already have a band 5, you already qualify. All right, because I spoke to the officer from MPM yesterday, he said that as long as you get a band 5, that tarikh luput, the validity period of a MUAT result is supposed to be 5 years. But once you hit a band 5, it stays forever. So you don't have to retake MUAT before you apply to be a government teacher, government school teacher, if you already hit band 5 and above. All right. So now, that's all the scary English part. So whatever bidang you choose, you must be strong in the bidang that you want to teach. All right. So English, that would be it. One of the ways that we decide or evaluate whether or not you are ready to be an English teacher. So most of your concerns, I assume, would be, what are we in the university looking for? Like, what is our criteria? What are we emphasizing? I want to switch this question around to get you to think. All right. Oh no, is it paused again? Ah dear. All right. So I want you to think of, what kind of teacher do you like? Think back to your time as a student in school or as a student in matriculation college currently. Who are the teachers who you like? Why do you like them? Who are the type of teachers who make an impact, a difference? Think about that and whether you want to be that kind of teacher. So that is what we in the faculty are looking for. We want teachers future teachers who will inspire, help, care for, and guide the future generations. Yeah? So what are we looking at? So one of the qualities that we look at when we meet you face to face, okay, is your confidence. If a teacher has to stand in a classroom full of 30 to 40 kids who demand their attention at all times, right? So if you don't have confidence to stand in front of a group of students to teach, it will be very difficult to see you as a teacher. So by confident, what we mean is you walk in, you smile at us, you make eye contact, you speak clearly, your voice doesn't shake. We will give a bit of allowance for that because you are nervous. We understand that the interview situation is very stressful, right? So we don't count that against you. But the way you speak gives us a very good idea of what your potential would be as a teacher. Next would be interaction.
How well do you listen to us? How well do you express your ideas? So we have had candidates who have come into the interview room, and then during interaction, when we ask questions, when there's supposed to be a discussion, the candidate doesn't look at us. The candidate looks at the floor, looks at the table, fidgets with the file or folder that he or she is holding. So all this kind of body gestures and body language means that you are not very comfortable interacting with people. And as a teacher, you have to interact with your students. You have to interact with other teachers, with principals, with a larger community, with district education officers, right? So interaction there, being comfortable, talking to people is very important. Okay. Number 3, clarity of expression. So as Dr. Ainul mentioned just now, if you ramble, if we ask you a question, for instance, why do you think English is important? But then you tell us a lot of other stories not related to the question, then think whether that is an effective teacher. A teacher who rambles, a teacher who doesn't get to the point, doesn't make the teaching points clear, will likely not be a good teacher, right? And finally, I'm stressing this because you are going to be a teacher and likely maybe in TESOL, your accuracy in spoken language. If you make a lot of grammatical errors, unfortunately, that impacts your score. Reason being, we think of the future. If a teacher doesn't have good grammar, then the student will not be able to learn good grammar, right? If the teacher cannot point out grammatical errors, it is the future generation of students who will bear the consequences. Therefore, for those of you who are planning to be teachers, please find friends who are good in English. Tell them, if I make any grammatical error, please correct me now. You can do this through constant practice. When you get people cooperation to give you feedback, you shouldn't have said it like this, you should say it this way. By making that a habit to practice, you will improve your language, right? So we want to see that perseverance. Okay, all in all, when you come in, we don't expect you to be a teacher already. That's not what the interview process is for. That's not what your degree is for. The degree is to train you to become a teacher, right? So we're looking for candidates who show potential to be a teacher. And by potential, we mean candidates who are confident, candidates who can interact, ready to interact, candidates who can express their ideas clearly, because a teacher needs to be able to do that, and a candidate who has good language. Next. So specifically, what questions will you be asked in an interview? So self-introduction is very common. However, you will be surprised how many times a simple question as "tell us about yourself" ends up giving the student trouble. As Dr. Ainul mentioned, prepare some of the points that you want your interviewer to know about you. That is the point of a self-introduction. We are giving you a free space to tell us what you believe we should know about you when we want to consider your application. Okay, so you can go through the usual, my name is so and so, I studied in Sekolah Rendah X, Sekolah Menengah Y, I'm currently I graduated from Matriculation College. You can do that, but it doesn't tell us much about you as a person. All right. What we would be more interested in hearing is information about you. What are your preferences? What motivates you? What are your visions, your goals in life? These things would give us a better understanding of who you are. All right. Next, you will also be asked to do problem solving. So the ability to demonstrate critical thinking is important. So it is very likely we will give you a scenario. For example, you caught a student cheating during an exam. What will you do? All right. So these kind of situations, and your discussion based on that situation
let us know whether you are able to think critically, think about the consequences, the scenarios, who's involved, what might be the effects of each of your actions. So there is no right or wrong answer. We just want to see your thought process. All right. Next, we might also ask you to comment on current issues in education and beyond education. So for example, right now is ChatGPT. And I'm probably spoiling a few questions, but yeah, we might ask you, what do you think is the impact of ChatGPT on teaching and learning? Okay, so you must know what is currently happening in and beyond the field of education. So beyond education, it would be perhaps, okay, so there are students who who come from lower family social backgrounds. What do you think are their challenges when they try to become socially mobile, for instance? Because the question is about social mobility, questions about equity, questions about equality. So all these questions, even though not directly related to education, may be asked as well. Okay. Finally, and don't be surprised if this happens, we might ask you to teach a topic on the spot. All right. So better be prepared. So for instance, quite a few candidates, we've told them, okay, teach us a lesson on past tense, simple past tense, or teach us a lesson on essay writing. Okay, so when we ask things like that, what we are looking for is, one, whether you know what is simple past tense. If at metric level you don't know, it's a big question mark. So please remember your tenses, please remember your grammatical categories, nouns, verbs, adjectives, so on and so forth. But always be prepared to teach a topic. So what we're looking for is we're looking at how well you give instruction. So if your instructions are clear, it shows us, okay, this candidate can express themselves clearly, right? Number one. Number two, students would be able to understand this teacher, this style of teaching. Again, we don't expect you to be perfect. You don't have to practice to be a model teacher. But watching videos will help you understand how to give instruction, how to give explanations, how to ask Q&A to check for understanding. So be prepared to teach a topic. And it's not long, maybe 3-5 minutes and we're done. Yeah? Okay. So I will end with this. So I would suggest, rather than worry about the interview like you want to pass, please spend some time thinking about whether teaching is what you want to do. Because as a career, and I'm sure Dr. Aino will say this as well, being a doctor and being a teacher are careers that require a different attitude. If you want to make money, if you want to be a commercial success, teaching is not for you. All right. We know that the pay for teachers is not as much as, in the private sector and stuff like that. But what teachers have to be committed. You will be asked to do a lot of things aside from teaching. So like Dr. Aino, we will also look at your extracurricular activities. What have you been involved in? So because as a teacher, your tasks are not limited to the classroom. You will be asked to do Hari Kemerdekaan. You'll be asked to organize competitions. You'll be asked to train students for competitions. So all these things are part and parcel of being a teacher. If your aim here is not to contribute or serve a community, to play a role in future generation building, if that is not what you want to do, then I do encourage you to think about whether teaching is for you. Because it is challenging, and once you commit, that is your degree. And I also want to reiterate what Dr. Aino mentioned about honesty, because we have had candidates who come to us in the interview saying, oh, I love teaching. I used to teach my younger brother. I will teach my cousins. I think I'm a good teacher. I want to be an English teacher. And then in year 2, they decide suddenly, they realize they don't want to become teachers, or they were forced to choose
teaching because of other factors. Maybe their parents wanted them to be teachers. Maybe somebody else influenced their decision, so they were not happy and they didn't benefit as much in the degree as would other students who are very keen to become teachers. So please think, while the degree is not the end of your options, it does play a big role because you will be spending 4 years training to become a teacher. In no matter which institution you go, teaching is 4 years because it involves practicum, where you have to go to school and you have to teach students, and we will evaluate you during that time. All right. So all in all, I just wanted to sum up with, you choosing to be a teacher means you will be an expert in 2 areas: your field of choice, whatever you intend to teach, as well as in education. So you're learning a lot. Teaching requires a lot of interaction. It requires a lot of group work. No matter which university you go to, there will be a lot of simulated teaching lessons, group teaching, projects, portfolios, performances. So all these are part and parcel of teaching, regardless of your bidang. Yeah. So I wish you all the best, and maybe we'll see some of you during the interview. Okay. All right. Thank you, Encik Fadli. That's done. I'm done. I'm glad my phone survived. Encik Fadli, you're muted. Sorry. Okay, jangan tinggal kami lagi, Dr. Grace. We have few questions for you, okay? Terima kasih Dr. Grace atas taklimat yang ataupun panduan perkongsian diberikan berkaitan dengan Temu Duga Bidang Perguruan sebentar tadi, khususnya berkaitan dengan TESOL. Tapi kan untuk makluman adik-adik semua kan, basically apa yang disampaikan oleh Dr. Grace tadi memang khususnya berkaitan TESOL, tetapi secara umumnya proses Temu Duga untuk bidang perguruan itulah dia. Dia dengan intronya tadi, pengenalan diri, soalan-soalan yang berkaitan pendidikan, soalan pasal diri sendiri, kemudian mungkin dari segi kepakaran anda sebagai dalam bidang yang dipilih tu, katalah sains dan biologi ke apa sebagainya, anda perlu tunjukkan kebijaksanaan atau kebakat anda dalam bidang tersebut. Itu yang kita nak sampaikan pada ini. Contoh yang diberikan Dr. Grace ini cukup menarik, cukup baik, cukup padat berkaitan dengan TESOL. Jadi untuk adik-adik yang akan melalui sesi Temu Duga TESOL, memang bertuah pada pagi ni. Banyak sangat soalan bocor diberikan tadi. Jadi insyaAllah adik-adik semua akan melalui satu sesi Temu Duga yang mudah nanti pada akhir saya. Doktor, cuma satulah perkara bila saya Dr. bicara tadi kan. There's a students, one of the important part yang untuk pelajar lalui adalah self intro kan. This is the opening point yang biasa akan trigger apa-apalah kat situ sebenarnya. Pelajar kita ni sebenarnya dia suka menulis. Instead of I like the way you mentioned just now, is where students need to prepare a point, not prepare a script. Do you agree? Betul. Don't memorize. We can tell if you memorize. Kan? Because when you memorize and you speak, it sounds different. So we can tell. So jangan hafal script. Be comfortable talking about the point that when you remember the points. Yeah. I agree, Encik Fadli. Okay, terima kasih. Sebab apa yang berlaku pada pelajar kita ni sebenarnya dia orang terlalu teruja nak ataupun terlalu nervous untuk di Temu Duga sehingga menyediakan skrip dan menghafal skrip tersebut. So it doesn't look natural when they So kat sini dah banyak point anda akan digugurkan lah. Sebab panel ni dah bertahun-tahun jadi panelis. So dia tahu kalau adik ni berlakon ke ataupun membaca skrip ke, sebab intonasi bila kita membaca atau menghafal dia memang berbeza, betul tak? Memang berbeza berbanding kita bercakap secara spontan ataupun point. And untuk bidang perguruan, there's no teacher yang ikut skrip. Classrooms don't happen according to script, kan? Betul. So we need natural, spontaneous discussion. So yes. Correct, Encik Fadli.
Okey, itu perkara yang banyak berlaku lah pada adik-adik semua. Mungkin benda ni boleh dielakkan dengan hanya menyediakan talking point saja isi of Yeah. script supaya kita tidak terikat dengan apa yang akan disampaikan. Okey, Yeah. satu lagi perkara yang mungkin kita nak komen Doktor sikit berkaitan dengan frying. Oh, Menggoreng. Is it a good thing to do during interview? okay. There is a reason why Bidang Perguruan interviews are known for that kind of situation. Sebab we will sometimes try to push your patience. We will test the students' patience. Sebab nak jadi guru memang kena sabar. The students that you meet in the classroom have all sorts of behavior. They will ask the same question many times, kan? So as a panel, as an interview panel, sometimes there will be one person whose task is to try to make the candidate angry. They will try. They could be rude to the candidate. They could challenge the candidate. They could try to provoke. Yeah. So it is the candidate's the best response for the candidate is to stay calm. Don't be triggered. If you are triggered, then it gives a negative impression for the panel as well. So when we goreng you, it's not because we want to be mean. It's because we want to know whether you have the patience to be a teacher, because your students will test your patience. So it's for that reason lah, Encik Fali. But thank you for bringing that up. I forgot to mention. Yeah. Okay, so benda yang menarik jugalah. So basically pelajar kena tahan lah. Okay, kena tahan dan kena tunjukkan karakter yang baik lah. Kena sabar, kena tunjukkan karakter yang baik untuk ditunjukkan semasa sesi temu duga tersebut. Okay, kita akan teruskan dengan sesi soalan soal jawab. So kita akan jemput Dr. Ainul bersama-sama kita untuk sesi ni. Kita akan tanya, kita akan cuba dapatkan soalan-soalan daripada tetamu kita. Ataupun penonton-penonton kita di ruangan media sosial ni, sama di Facebook ataupun YouTube. Jadi soalan mungkin sebelum saya pergi kepada soalan penonton, okey, satu soalan tambahan lah saya nak tanya kepada kedua panel berkaitan dengan body language sewaktu interview. Adakah penting ataupun tidak? Dr. Aina, kita mulakan. Okay, kalau saya jawab body language memang penting lah. Kalau kita bercakap kan, kalau kita bercakap bersemuka dengan sesiapa saja, kalau orang tu bercakap sambil berpeluk tubuh macam bosan, apa perasaan kita bila kita bertutur dengan orang tu, right? Jadi bila kita cakap body language ni, maksudnya bila kita bercakap dengan orang, kita perlu tunjukkan yang kita nak dengar apa yang dia cakap. Kita kena tunjukkan kita rasa selesa. We are comfortable talking to them. Alright. And we are interested with what they are saying. So body language tu penting sebenarnya. Right? Dan students kena tahu bila nak gunakan macam hand gestures ke, right? To emphasize your point tu. Itu pun penting juga. Sebab tu sebenarnya pelajar ni dia kena practice. Zaman sekarang ni banyak you boleh belajar daripada online tutorial kan, berbanding dengan zaman dulu kami tak ada semua tu. Jadi bagi saya tu memang penting lah. Okay, body language tu penting. Walaupun bidang perubatan ni nanti kita akan berjumpa dengan patients yang kata dari segi perbualannya nanti, dan juga kemudian kita akan walaupun part of it sebenarnya dalam bidang perubatan ni kita ada dua perkara. Kita akan dalam kepakaran kita selaku pakar perubatan mungkin dalam operasi atau operations OT, itu kita akan membedah dan sebagainya atau memberi ubat sebagainya. Dan keduanya adalah perkara besar yang dilakukan oleh seorang doktor adalah berjumpa dengan ataupun bertemu bual, pesakit. Jadi itu pentingnya ada body language yang baik, penguasaan body language yang baik dalam sebagai seorang ahli doktor. Tapi untuk pendidikan dia lebih berbeza sikit. Body language dia tak boleh pasif. Betul tak? Betul. So betul, if you come to the interview, you sit down and you slouch. Immediately the panel will not be impressed, because when you slouch, maksud dia apa?
you tak berminat, right? You're not passive, you're not alert. So even the way you sit, okay, tells us a lot about whether you want to be there or not. And that will influence the marks that we give. So aside from body language, is definitely eye contact. You must be able to make eye contact. And your face must be pleasant lah. Janganlah stress sampai you until you frown, because that's not good also. Practice relaxing your face, make eye contact, and that will help a lot. Okay. Terima kasih Dr. Grace atas panduan yang diberikan tadi. Satu lagi soalan saya nak bertanya ni kan, berkaitan dengan temu duga. Apa yang sering kali berlaku dalam sesi temu duga adalah apabila pelajar tadi rumble ataupun dia melerik je cakap, tak jawab tepat. Dia ke laut lah jawapan dia. Apa pandangan doktor? Adakah bagus pelajar ni kalau dia tak tahu, dia masih lagi menjawab, ataupun better dia mengaku saja? So which is the best point for the students to deal if they face this kind of situation di mana they don't know the answers tapi dia nak menjawab juga? Okay, mungkin saya boleh komen dulu lah. Yes, please go ahead, Dr. Ainul. Sikit saja. Sebab macam yang saya dah mention tadi kan, memang saya cakap do not ramble, right? So dan saya juga cakap one of my tips is always answer the question and be honest, right? Jadi kalau memang betul pelajar tu memang tak tahu langsung, be honest. Cuba beritahu je, saya minta maaf doktor, saya memang tak tahu tentang topik ni. Mungkin doktor boleh tanya saya topik lain yang mungkin boleh saya berikan respon yang sesuai. Boleh, student boleh tanya macam tu. Because the thing is you have to be honest. Tak tahu juga tak tahu. It's because kalau you ramble, lagi nampak you are like somebody who does not have a good personality or quality lah, merepek. Okay, the impression is more negative, right? The impression is, yes. It will be more detrimental effect there as opposed to you be honest, right? I agree. If the student, if you don't know, say honestly, I'm sorry, I haven't actually thought about that before. Then maybe you can say, but what you have heard is, so you don't have to, if you tunjuk pandai and it's wrong, the impression that you make on the panel is bad. It's better to be honest. And if we ask you, do you really want to become a teacher? That is the time you must be honest with us. Yes or no. All right. So it will help you, because otherwise, if you get into the program and you're not happy, everybody becomes unhappy. Yes, true, Dr. Grace. Because sama macam in medical profession, we always ask, why do you want to become a doctor? Do you really want to become a doctor? Right? Because being a doctor is stressful. And sometimes student akan jawab, I want to become a doctor because I want to help people. That is so immature basically. That question is so immature. That answer is so immature. There are so many other ways for you to help other people instead of becoming a doctor. Right? So basically, you have to relate your experiences. Okay, contoh, semasa saya kecil, ibu saya sentiasa sakit, jadi saya selalu menurut ayah ke hospital dan saya dapat berjumpa dengan para doktor yang hebat. Contoh. Then you elaborate based on that, right? Jadi perkara-perkara macam tu. Sama juga macam eye contact, right? Because many years ago, ada colleague saya yang bercerita di mana dia pernah interview seorang candidate perempuan. Then that candidate walk into the interview room, sit down and never have an eye contact with the interviewer because interviewer tu lelaki. Right. So throughout the interview, she just looked down. Then the interviewer asked her, "Kenapa? Why are you always looking down?" Okay? Not even why do you not even lift your head? Then dia jawab, dia datang daripada sekolah agama, a religious school where she was taught that never to look at the other gender's eyes directly. Right. So kat sini ialah saya nak ingatkan adik-adik yang bila kita pergi interview, kita cuba ada eye contact dengan kita punya interviewer in a professional way.
Bukannya you stare at your interviewer. Okay? Yeah, Do we have also don't eye contact. Interviewer pun takut nanti. Interviewer pula yang nervous nanti. Tak tahu nak tanya you apa. Alright. So please have an eye contact professionally to show that you are confident. You are interested nak dengar apa soalan interviewer tu. This is true story true story yang saya cakap. Betul. Okey. Memang sesuai sangatlah apa yang doktor sampaikan tadi. Okey, betul. So insya-Allah kalau adik-adik sana make an eye contact, good eye contact with the interviewer. Kalau jangan tak perlulah kenyap-kenyap mata ke apa, tak perlulah. Just normal looking the person kan. Just looking normally. Okey. Right, seterusnya kita ada soalan daripada Nur Ilmiah Syamuddin. Okey, dia bertanya satu soalan yang valid ni. Can we ask questions and take notes during interview? Dr. Grace? I would say depending on the situation. So for instance, if we ask you to do problem solving or we give you a task or like we ask you to plan how to teach a topic, then you can take a bit of time to say, okay, please give me a few moments to think about it. That's when you can jot things down if you want to. Tapi biasanya kan, in the interview room, the candidate sits far away from a table. The candidate's on a chair in the middle of the room and the panelists are at the end of the room. That is so we can see your whole person. So there is no really no space for you to actually sit down and take down notes. In terms of asking questions, if you want to ask to clarify a question you were given, you can. That is a strategy. But in terms of asking your own questions, that would be at the end of the interview when the interviewers ask you, do you have any questions for us? Then you can ask those questions that you have. Yeah. Okay, baik, betul. Kadang-kadang pelajar kita ni takut. Kenapa dia takut nak bertanya? Because dia nervous dan sebagainya. Tapi sebenarnya memang dia alu-alukan soalan kepada panel. Sekiranya kurang jelas, perlukan penerangan lebih lanjut. Okay. Mungkin di bidang perubatan pun sama juga, Doktor ya? Doktor Aino? Ya, betul. Boleh tanya. For example, if you are not sure about the question, you can ask, Doctor, can you please repeat the question again so that I can understand it better? Then just like Dr. Grace mentioned, normally your interviewer will ask you at the end of the interview, do you have any question for us or do you have any question for me? Then you can ask question. Sometimes the student ni at the end of the interview dia akan tanya, Doktor, kalau dah jadi doktor, kalau saya dah masuk medical school nanti kan, kalau what is the best kalau saya nak pergi jadi specialist kan, bidang apa yang paling doktor recommend? Contoh, you can ask that question at the end of the interview. If you still have time, no problem. Kita tak ada nak cakap, do not ask any question. No, kita tak pakai polisi itulah. Okay. So adik-adik semua jangan ditakutkan lah dengan stigma-stigma tak boleh bertanya sebagainya. Boleh bertanya, boleh berbual. When you are conversing ataupun kita berbual dengan panel, ini lebih natural dan menunjukkan adik semua lebih prihatin lah dengan dan lebih minat dalam bidang yang di Temu Duga. Okay, satu lagi soalan daripada Syahara Fidin. We will be interviewed using English language. Even the subject we took not English, like science, math, accountant or subject. Okay, daripada KPM. So soalan ni bertanya bahasa. Untuk bidang lain. Bahasa untuk interview, right? Yeah. Okay, so I think not all subjects will use English. Memang it's English dan maybe science and maths sebab ada DLP. Alright, but otherwise it will be in Malay. Okay, so jelas so boleh dapatkan maklumat So kalau biasanya Temu Duga dijalankan dalam bahasa Inggeris lah untuk bidang-bidang yang tertentu. Tetapi biasanya lah kalau apa yang berlaku kalau penemu duga bercakap dalam soalan bahasa Inggeris, kita cubalah menjawab dalam bahasa Inggeris. Kalau dia tanya dalam bahasa Melayu, jawab dalam bahasa yang ditanya. Lebih ramah lah, lebih mudah. Okay. Alright, lagi soalan daripada kita tengok lagi soalan daripada ni. Satu lagi soalan daripada penonton. Apa pandang ni menarik juga soalan ni saya kongsikan. Okey. Alamak tekan. Okey, sekali lagi. Soalan saya, apa pandangan interviewer tentang calon gagap? Alamak, lain macam ni soalan dia. Tapi tak apalah, kita minta Dr. Aino lah cuba bantu. Okey, terima kasih sebab tanya soalan ni. Rare juga soalan ni. Jarang ni ditanya.
Baik, bila kita cakap tentang calon gagap, is it memang dia naturally seorang yang started atau seorang yang gagap, ataupun calon tu gagap hanya semasa interview sebab dia nervous? Okey, jadi jika ada calon yang memang ada medically report as a gagap, then we take that into consideration, right? Because sometimes, however, if you have a gagap yang teruk, kadang-kadang agak susah untuk you berkomunikasi. Okay, jadi dan ia juga kadang-kadang mempengaruhi you punya penilaian. Okay, sebab jika you punya gagap yang teruk, susah untuk you berkomunikasi dengan pesakit, berkomunikasi dengan you punya staff dan sebagainya. Tapi jika gagap itu adalah kira kita panggil mild gagap, dan dia adalah dia ada it is being medically recorded, then tak ada masalah sebenarnya. We will take that into consideration. Okay, itu respon saya lah. Cuma kalau untuk perguruan kena tanya Dr. Grace lah, sebab bila nak teaching ni dia lain sikit compared to medicine. Betul doktor. Jadi pada yang bertanya adik Zikir ni, kalau calon gagap ni basically kita tak punish lah. Kita bagi peluang. Apa-apa hal pun kita bagi peluang pada adik-adik yang mempunyai masalah kesihatan ataupun sebagainya untuk melalui sesi Temu Duga. Dekat situ kita akan tengok macam mana potensi adik. So jangan risau. Sekiranya yakin dengan kebolehan adik, kami yakin atau panel yakin dengan kebolehan adik, insya-Allah adik akan terpilih. Okey. Kita ada ni juga daripada, kita baca sikit mungkin maklumat, pandangan daripada Ries Maldini. Ya betul, no script at all. Teacher based on skill and talented knowledge, history, viewpoint and handle situation. Script just detailing on RPH. Ini mungkin komen lah daripada Ries Maldini berkaitan dengan apa yang kita bincang tadi berkaitan isu script. Jangan buat script bila Temu Duga ni. Kita nak tengok point awak bila bercakap, bukannya your script. Okay. Saya rasa Dr. Grace ni mungkin dia terkeluar sebab mungkin dia pun tadi dia kata menggunakan telefon dia overheat tadi. Ada tu. Okey, saya ada. Okey. Ada balik sebenarnya. Dr. Grace, welcome again. Welcome back. Alright. Kita pun dah nak sampai ke penghujung sesi Q&A ni. Okey. Mungkinlah last kali apa yang kita nak sampaikan hari ni adalah berkaitan dengan nak dengarlah sedikit ulasan ataupun nasihat daripada panel kita sebelum kita lepaskan panel kita ni untuk menyambung aktiviti hari Sabtu dia ni. Dr. Ainul dia dah ada dah nak ke bazar Ramadan mana petang ni dia plan tu. Dr. Grace pun dah nak ke Mi Valley lepas ni rasanya. Okay, so kita persilakan kita mulakan Dr. Ainul lah untuk mungkin nasihat ataupun amanat atau kata-kata akhir lah untuk pelajar. Okay, terima kasih Encik Hazel. Okay, jadi sebagaimana yang telah saya maklumkan, okay, masa saya punya pembentangan tadi, untuk adik-adik yang memang bercadang untuk memohon ke program perubatan, pastikan anda betul-betul berminat dengan bidang perubatan. Okay, bukan memohon hanya kerana nak cuba nasib, nak test you punya power, okay, sebab you seorang pelajar yang pandai, ataupun you apply sebab you ibu bapa yang minta, right? Sebab minat dan juga you punya kebolehan mestilah seiring untuk menjadi seorang doktor. Dan bila you dapat panggilan untuk interview, untuk Temu Duga, pastikan you grab the opportunity dengan bersedia. Okay, you bersedia berpandukan kepada tips-tips yang saya telah berikan tadi. Dan last sekali, banyak-banyak berdoa. Okay, semoga you berjaya dalam interview tersebut. Okay, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Ainul atas nasihat ataupun amanat kepada adik-adik pelajar matrikulasi yang akan menduduki Temu Duga. Ingat, bersedia dan doa yang akhir tadi. Okey, tak ada kejayaan yang kita tak boleh lalui kalau kita tidak berusaha lah. Jadi kita berusaha, berdoa dan insya-Allah kita akan berjaya. Seterusnya kita persilakan Dr. Grace untuk menyampaikan sedikit amanat terakhir kepada para pelajar yang menonton pada pagi ini.
Okay, I want to wish everybody who is watching, who will be going through interviews, I wish you all the best. Remember, what the panel is most interested to know is to know who you are, is to know your character, is to know your goals, your aims, what you want to achieve for yourself. So don't give us, there are no template answers. I know you can go online and you search, there's a lot of the best answer to give for an interview if this question is asked. We don't want to hear those type of answers. We want to hear who you are. We want to know, we want you to be honest with us, because that will better help us decide and evaluate whether or not you are suitable for the program. Yeah. So I wish you all the best. As Dr. Aina said, try, I know it's stressful for an interview, but try to calm yourself down. Look for strategies to do that. Breathing helps. Remember to breathe. All right. But I wish you all the best. But I have to say again, for Bidang Perguruan, go for it if you really have the passion. If you don't, then it will make life very difficult. Yeah. Okay. Thank you. Terima kasih Dr. Grace atas kata-kata akhir yang disampaikan sebentar tadi. Honesty is the best policy. Yes. Nak kata dekat semua perkara pun memang kita kena berjujur. Jujur dengan diri supaya kita tahu apa keinginan kita pada masa akan datang. Macam apa disebut juga Dr. Grace tadi, maksudnya di sini kalau kita nak mohon tu memang biar datang dari hati kita, biar minat tu kita yang punya, bukan mak ayah yang paksa. Adik-beradik tengok abang jadi cikgu, abang jadi doktor pun kita pun nak jadi cikgu. Tidak. Okay, so it must come from you. You punya idea how it will be, because you are the person that going to shape the future dan masa depan anda semua sekali. Jadi selepas ni kita akan bersama dengan panel kita yang ketiga, Puan Halimatun Saadia, dengan topik berkaitan dengan do's and don'ts during interview sessions. Tapi saya ingatkan sekali lagi kepada semua yang bersama-sama untuk mengisi daftar kehadiran anda di ruangan komen telah dipautkan di situ. Kemudian kita nak boleh teruskan bertanya soalan. Kita akan cuba jawab kemudian sekiranya tidak ada kesempatan pada kali ini. Jadi insyaAllah kita akan bersama-sama lagi dengan panel kita pada masa akan datang, insyaAllah, sekiranya ada peluang dan rezeki. Terima kasih banyak-banyak Dr. Aina, Dr. Grace atas kesediaan bersama-sama kami walaupun pada hari Sabtu bulan Ramadan pula tu. Terima kasih banyak Dr. Aina, terima kasih Dr. Grace. Okay. Encik Fazil, so in for Hidayah's question, right? It's to pulang kepada universiti. Whether we will use video. So UM now, I think in the faculty, face-to-face, physical. Dah tak ada video dah. Then maybe universities may do that, but it is dependent on the university. You will be told in the surat that you get. Okay. Di untuk perubatan ada resume? Video resume. Selalu kita tak buat video resume ni. Tidak ada. Okay. Sebelum saya lepas, saya teringat satu benda yang saya nak bertanya berkaitan dengan dokumen. Kan? Ini mungkin perkara penting kan, saya terlupa ni. Penting. Bila kita nak pergi interview, kita kena sediakan dokumen. Apakah kepentingan menyediakan dokumen tersebut kepada panel? Boleh komen sekejap? Sorry, walaupun dah tutup tadi, tapi tiba-tiba teringat kan. So, kesian pula kalau tak jawab nanti. Apa pandangan doktor tadi? Dr. Aina? Memang kalau ikutkan semasa proses bila you buat application kan, you dah sediakan semua dokumen. Tapi tujuan kita suruh bawa semua dokumen tu sebab kadang-kadang interviewer ni nak lihat sama ada calon betul-betul follow tak all those interview punya requirement. Okay, you tunjuk online tapi you ada tak bukti secara hard copy? Sometimes tak ditanya pun because we already know your credential. Tapi kadang-kadang ada interviewer yang akan tanya, boleh saya tengok sekali imbas awak punya qualification? Ada. Sebab bila kita berikan tugas menjadi interviewer kepada para pensyarah, kita tak rigid. Kita akan ada specific points yang kita mahu that particular interviewer tanya. Dan sometimes certain interviewer
dia akan ada tanya soalan-soalan yang ekstra daripada apa yang kita dah tetapkan. Jadi pelajar atau calon perlu bersedia. Terima kasih. Okey, baik. Untuk Dr. Grace, kalau dokumen apa yang penting perlu disediakan pelajar? Oh, you must bring your muat. For TESOL, So, mesti bawa that muat cert. You cannot come to interview without the muat cert. You need your transcripts also, because it's also for us to double check. Because anything that you isi online, ada kebarangkalian dan kesilapan. Typos, right? So we want the certs, we want the originals so that we can also look at the hard copy. Yeah? true. Okey. Itu dia. Encik Fandi, Ada- one last thing. And this is, I don't think it's soalan bocor, but don't be surprised untuk adik-adik yang akan datang, don't be surprised if we give you group tasks. Because there may be a change in the structure that we do the interview. Biasanya one-on-one kan? So you always practice one-on-one, but be prepared if you are asked to come in a group instead. I'm just saying be prepared. Okey. Because actually JTA pun dah tukar the cara mereka menemu duga. So we are following suit. Okey, menarik tu. Ada soalan bocor tu. Jadi insyaAllah adik-adik boleh bersedia untuk cuba bekerjasama dalam kumpulan dan sebagainya, dan berkomunikasi dalam kumpulan dan sebagainya. Ini akan menunjukkan ketokohan adik semua lah. Dia bila berkumpulan dia ambil moderate. Orang kata jangan terlalu menonjol, jangan terlalu pasif. Betul tak? Betul. Ambil jalan tengah. Jangan dia tak boleh ekstrim sangat, tak boleh pasif sangat. So ambil yang jalan tengah. Jadi insyaAllah hasil daripada tips-tips yang disampaikan oleh panel-panel kita pada hari ini mungkin akan memberi panduan lah kepada adik-adik. Ada soalan lagi pula. Okay. Is it a bad criteria if the students have a social anxiety during interview? Alamak, macam mana ni? Dr. Aino mungkin boleh komen sikit? Okay, social anxiety. Is it adakah ia adalah satu perkara biasa yang you hadapi? That is our first question lah. Okay, how bad is your social anxiety? Right? Because if you have anxiety meeting with other people, that is a problem. Okay, I think even in medicine, even when you are going to be a teacher, this is the profession yang you perlu berjumpa orang setiap hari. You tak boleh. Doktor dia tak ada cakap, hari ni saya tak nak jumpa patient lah. Atau cikgu cakap, hari ni saya tak nak masuk kelas, saya tak nak mengajar. Right? You have to meet people. Right? So basically, you try to overcome your anxiety. Right? Learn the techniques. Macam Dr. Grace cakap tadi, take a deep breath, try to be calm. Right, and try to put in your mind the reason you are being there. Okay, right. So mungkin Dr. Grace boleh komen dengan lebih lanjut lah. Okay. No, I agree. Because we have had students, like there's one student who is third year, then suddenly she was missing from assignments, missing from class. Then later we asked her why. She said, I don't like working in group. For a teacher, that is working in groups is a reality. So if there is social anxiety, and I agree with Dr. Ainul, to what degree is the severity of that social anxiety? If it is a social anxiety that cripples you, where like you cannot function, you shut down, you go into seizures, for instance, then that kind of condition, you really must think twice whether you want to put yourself in a career that requires everyday communication with people face to face. If it's just some nervousness, none of us actually like talking to strangers, right? We actually don't like doing it. But if it's that kind of nervousness, that one you can overcome quite. There are strategies to help you communicate, to help you handle that kind of anxiety. So you know yourself best. Actually, if you ask us, we can't give much information as well because we don't know your conditions. We don't know your situation. So you are the one to best decide whether you want to put yourself in a career where
you cannot escape social interaction every day. Yes. Okey, baik. Terima kasih kepada adik yang bertanya tadi. Harap dapat menjawab soalan tersebut. Jadi insyaAllah seperti yang menyatakan pada awal ni, ruang untuk temu duga dibuka kepada semua. Pelbagai orang kata pelbagai masalah yang ada, jadi kita beri peluang. InsyaAllah akan dipertimbangkan semasa sesi temu duga tersebut. Jadi sekali lagi kita Bahagian Matrikulasi mengucapkan ribuan terima kasih pada Dr. Ainul Bahiyah daripada Universiti Sains Malaysia, pensyarah kanan di USM, dan juga Dr. Lim Yawi atau Dr. Grace daripada Universiti Malaya di Fakulti Pendidikan, pensyarah kanan di Fakulti Pendidikan di Universiti Malaya. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki kita boleh berjumpa lagi bersama-sama Dr. Ainul dan Dr. Grace pada masa akan datang, dan juga pada adik-adik semua dalam sistem negara nanti, adik-adik mungkin akan berjumpa dengan dua orang panel ni. Jadi bersedialah. Okey. Jangan pula buat apa yang disampaikan hari ni. Dah ada tips dah, tiba-tiba jumpa depan-depan Dr. Grace dengan Dr. Ainul depan mata, kaku pula. Jadi insyaAllah ambil perkara yang baik, yang jernih yang disampaikan pada pagi ini. Kita akan bersama dengan panel ketiga kita selepas ini, Puan Halimatul Saadiah, untuk isu topik berkaitan dengan do's and don't bagi temu duga. Terima kasih sekali lagi Dr. Ainul Bahiyah. Kita boleh lepaskan Dr. Ainul dengan Dr. Grace. Yes, sama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Yeah, I hope to see you all in USM. All the best. You can do this. Terima kasih Doktor. Okey. Puan Halimatul Saadiah berkaitan dengan do's and don'ts during interview sessions. Dipersilakan Puan Halimatul. Sejahtera, kita berada dalam sesi Bijak Temu Duga dan anda akan bersama saya tentang the do and don'ts ketika temu duga. So, jom kita dengarkan apakah ia. Okey, ini merupakan don'ts semasa ketika temu duga. Jadi kalau kita lihat kat sini, tiada eye contact sebanyak 67%, kurang arif tentang bidang yang dimohon adalah 47%, tidak senyum 38%, terlalu gagap 33%, 26% bersalam dengan lemah, 21% menyentuh muka dan bermainan rambut, 21% berpeluh tubuh dan 9% terlalu banyak pergerakan. Jadi ini merupakan first impression kepada para panel apabila melihat calon-calon sewaktu temu duga. So sebenarnya ini perkara yang remeh-remeh saja, tapi boleh dibasmi, boleh diatasi sekiranya anda tahu tips-tips yang akan saya kongsikan kemudian. Okey, bagi tips sebelum temu duga, ada 5 perkara yang perlu anda ingat, iaitu pertama, baca dengan teliti surat panggilan temu duga. Jika anda muskil atau tak faham, anda boleh dapatkan maklumat daripada surat tersebut, hubungi urussetia atau emailkan kepada urussetia pertanyaan anda. Okey, kedua, plan pergerakan anda, rancang. Sekiranya tempat temu duga itu berdekatan dengan anda, mungkin apalah salah sehari sebelum anda melihat dulu lokasi tempat temu duga. Tapi sekiranya anda mahir dengan penggunaan aplikasi yang ada sekarang ini, anda boleh laksanakan dan boleh kenal pasti di manakah tempat temu duga tersebut. Dan ketiga, perkara yang penting kat sini adalah kena faham apa bidang yang anda ceburi dalam sesi temu duga ini. Pastikan dapatkan maklumat berkaitan dengan bidang anda dan juga universiti anda yang telah anda pilih sewaktu pemilihan untuk sesi temu duga. Okey, kalau boleh buat sedikit nota kecil, nota kaki untuk anda faham. Okey, perkara yang sangat penting kat sini adalah banyakkan praktis. Orang kata practice make perfect. So, why not kita melakukan praktis. Okey, do not overconfident. Okey, berlatih depan orang
berlatih depan cermin. Ini adalah amalan konvensional yang mana-mana orang akan gunakan. So tak salah untuk anda gunakan praktis depan cermin, salah satu perkara yang amat bagus jika anda segan untuk dengan orang lain. Okey, pastikan dalam sewaktu anda praktis itu seolah-olah anda sedang berhadapan dengan sesi temu duga. Okey. Dan yang penting, tidur dan rehat secukupnya. Tidurlah sebaiknya dan rehatlah secukupnya agar waktu kejadian, waktu sesi temu duga anda kelihatan bertenaga, muka kelihatan ceria dan badan kelihatan lebih cergas dan sebagainya. Kerana apabila anda cukup tidur, cukup rehat, otak anda akan lebih ligat untuk berkata-kata dan badan anda akan lebih nampak secara tidak langsung auranya lebih positif dan bertenaga. Okey. Kita lihat pula tips semasa temu duga. Okey, tips semasa temu duga ni ada 9 perkara yang perlu anda highlight, iaitu pertama, pilih penampilan yang sesuai. Okey, bagi lelaki, kemeja dan tai yang bersesuaian, seluar panjang hitam dan kasut yang bertutup dan bersih. Dan juga bagi lelaki, rambut pastikan disisir dengan kemas, okey, dan juga tidak berbau. Alright, okey. Perempuan pula pakai baju kurung atau berpakaian korporat dan kasut yang bertumit, namun jangan tinggi dan runcing. Sebaiknya kasut hitam, okey, dan juga bertutup. Okey, dan apa yang penting kat sini, oleskan sedikit makeup kepada muka supaya tak kelihatan pucat dan gugup. Okey, kalau anda tidaklah makeup, saya tak nak anda makeup terlalu heavy ataupun berat, cukup mengenakan oles lipstick dan pemerah pipi agar anda kelihatan dalam keadaan mood yang bertenaga. Okey, kedua, bila anda dah rancang lokasi perjalanan anda tadi, pastikan datang awal 30 minit sebelumnya. Kerana apa? Dalam tempoh 30 minit itu, anda akan diberi sesi taklimat dan urusetia akan menyemak dokumen-dokumen anda sebelum anda masuk ke dalam bilik temu duga. Dan bagi kaum muslim dan muslimat, bolehlah melakukan solat terlebih awal jika sesi petang. Okey, dan juga makan sebelum sesi berlangsung. Alright. Dan ketiga, dapatkan nombor telefon urusetia. Jika berlaku kecemasan, anda boleh terus hubungi untuk memaklumkan kelewatan dan ketidakhadiran anda supaya dalam pengetahuan urusetia. Dan keempat, semasa dalam sesi temu duga, jika tidak faham soalan, boleh ajukan semula untuk dia repeat semula. Alright? Jangan takut. Dan yang kelima, ingat tadi saya ada nyatakan peratusan kepada kesalahan-kesalahan temu duga, iaitu body language dan eye contact. Okay, body language, elakkan daripada badan membongkok atau memeluk tubuh dan pastikan anda tenang semasa menjawab soalan serta lakukan eye contact dengan panel. Tapi jangan memandang panel dalam keadaan yang menakutkan para panel. Okey, cukup sekadar memberi keyakinan kepada panel. Nombor 6, tanya soalan yang bernas. Anda dah study bukan sebelum sesi temu duga? Jadi, ajukan soalan yang bernas. Mungkin dalam calon-calon itu anda merupakan orang yang paling menyerlah. Kerana apa? Anda ada bonus, iaitu memberi soalan yang penting kepada panel. Alright, itu akan membuatkan panel berasa keterujaan melihat anda bersedia. Okey, tapi bukan menguji panel. Itu yang penting. Ketujuh, expect the unexpected. Anda perlu bersedia dengan segala kemungkinan yang mana panel akan menduga anda untuk mungkin dalam bentuk simulasi ataupun bentuk demonstrasi. So, don't panic, jangan panik, ambil masa untuk lakukan, saya yakin anda boleh. Dan ke-8, ucapkan terima kasih kepada nyatakan penghargaan kepada panel dan juga kepada urusetia kerana telah membantu anda, kerana telah memberi peluang dan ruang kepada anda untuk menunjukkan kelebihan dan kekuatan anda. Dan yang penting, kita berdoa dan bertawakal, sesungguhnya
Berdoa itu memberikan anda tenang, bertawakal itu memberikan anda untuk melihat ke hadapan supaya dalam keadaan mood yang tenang, agar kurang rasa kecewa sama ada berjaya ataupun tidak. Pastikan tips semasa temu duga ini anda praktis dan anda amalkan. Alright. Dalam keadaan mood yang bertenaga. Okey, kedua, bila anda dah rancang lokasi perjalanan anda tadi, dan juga kepada urus setia kerana telah membantu anda, kerana telah memberi peluang dan ruang kepada anda untuk menunjukkan kelebihan dan kekuatan anda. Dan yang penting, kita berdoa dan bertawakal. Sesungguhnya berdoa itu memberikan anda tenang, bertawakal itu memberikan anda untuk melihat ke hadapan supaya dalam keadaan mood yang tenang, agar kurang rasa kecewa sama ada berjaya ataupun tidak. Pastikan tips semasa temu duga ini anda praktis dan anda amalkan. Alright, ini merupakan teknik grounding. Saya kongsikan bersama anda berkaitan dengan tips meredakan kebimbangan. So, akan ada beberapa teknik yang saya kongsikan. Salah satunya merupakan teknik grounding. So, jom kita lihat. Okey, box breathing. Box breathing merupakan teknik pernafasan. Teknik pernafasan ni kenapa saya katakan box? Sebab dia adalah 4 kotak. Maksudnya kotak segi 4 tepat. Setiap penjuru. Okey, kalau anda lihat kat sini ada 4 perkara yang perlu anda lakukan. Dan ulanglah kali sebanyak 4 kali. Okey, pertama, langkah 1, first step, tarik nafas dalam kiraan 4. Okey, langkah kedua, tahan nafas dalam kiraan 4. Langkah ketiga, hembus nafas dalam kiraan 4. Dan langkah keempat, tahan nafas dalam kiraan 4. Jadi, anda akan ulang perkara ini sehingga anda benar-benar rasa tenang dan nyaman. Okey, jom kita lihat sedikit video untuk anda lebih faham apa yang dikatakan box breathing. Okey, dah faham kan apa yang dikatakan box breathing tadi? Okey, ini adalah grounding method. Yang saya kata tadi untuk meredakan kebimbangan kegusaran. Okey, teknik grounding method ni sebenarnya adalah dia connection dengan alam semula jadi. Connection dengan nature, connection dengan ciptaan Tuhan. Jadi kenapa ia boleh membantu stres? Sebab bumi mempunyai gelombang elektromagnetik pada julat rendah iaitu 7.8 Hz yang dikenali sebagai Schumann resonance. Mampu menyeimbangkan semula gelombang tubuh dan tenaga cas elektromagnetik manusia secara semula jadi. So, bumi dengan sistem badan kita telah membantu manusia meningkatkan kesejahteraan mental, emosi dan fizikal. Lihat gambar ni. Ini adalah satu metafora yang mana kita ada connection dengan bumi dan bumi ada connection dengan kita untuk kita hilang rasa stres. So, teknik grounding ni sangat banyak kaedah. Antaranya seperti berjalan tanpa kasut, berkaki ayam lah, ya. Di tanah, di pasir, anda boleh baca buku atau berbaring di atas tanah atau di bawah pokok, okey. Bersia-sia di taman, berkelah, mandi air terjun, sungai ataupun bermain di padang, peluk pokok, mandi, merendam diri dalam air, okey. Hiking ataupun meredah hutan, merendam kaki dalam air garam. Okey, dan sebagainya yang apa saja ada connection dengan kita, iaitu alam semula jadi. So, amalkan sahaja sebelum dan selepas
sewaktu kita menghadapi tekanan. Okey. Jadi secara ringkasnya, gelombang bumi ni dan alam semula jeda adalah gelombang terapeutik yang membantu penyembuhan stres dan memberi kesembuhan dan ketenangan serta relaksasi kepada minda, tubuh dan emosi. So, apa salahnya kita amalkan? Okey. Jom kita lihat seterusnya. Ini yang dinamakan tanam kaki. Okey, kenapa saya katakan tanam kaki? Sebenarnya ini adalah waktu semasa anda menghadapi sesi temu duga nanti. Ataupun apa-apa yang berlaku menyebabkan anda merasa panic attack menyerang ataupun untuk reda kebimbangan. So, apabila anda memakai kasut, okey, anda ini adalah untuk tujuan untuk mengenal pasti elemen-elemen yang ada dalam dunia anda. So, pada saat kita fokus pada teknik 5, 4, 3, 2, 1 ini akan menjadi anda kurang fokus kepada kebimbangan anda. So, teknik ini akan membantu melambatkan detak jantung anda. Anda perasan kan, bila anda terlalu nervous, jantung akan laju. So, amalkan teknik ni dan dia akan kurangkan, mengkontrolkan pernafasan anda. So, tadi sebutkan, setiap teknik, 5 teknik ni kita akan selang dengan box breathing. So, dengan membuatkan kita merasa lebih baik secara keseluruhannya. Okey, tadi kita dah lihat kepada teknik-teknik tadi, kita ada teknik yang memberikan anda kelegaan dan juga kepada tips semasa dan sebelum. So, anda boleh berjumpa dengan kaunselor anda di 17 buah kolej, iaitu 15 buah kolej matrikulasi dan juga 2 buah kolej mara yang mana akan membantu anda supaya anda lebih bersedia dan lebih berkeyakinan. So, jumpa mereka, buat temu janji di pautan temu janji di sistem itu fikir dan berjumpalah dengan mereka. Okey. Okey, anda dah dengar daripada saya tadi berkaitan dengan kesalahan sewaktu temu duga, tips sebelum temu duga, tips semasa temu duga dan juga teknik-teknik psikologi iaitu berkaitan dengan method grounding, tanam kaki, box breathing dan juga teknik 5, 4, 3, 2 dan 1. So, teknik-teknik ini anda boleh pilih, boleh apply sewaktu sebelum, semasa dan juga selepas. Okey, apabila anda berasa mengalami kebimbangan, kerisauan ataupun panik, amalkanlah teknik-teknik ini. Bukan sahaja sewaktu temu duga, tapi ia boleh diamalkan dalam rutin keharian, rutin kehidupan anda. InsyaAllah saya yakin. So, akhir daripada saya, ketika kita fokus kepada yang baik akan menjadi lebih baik. So, apabila anda fokus apa yang saya sampaikan tadi, semoga apa yang anda lakukan akan menjadi jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. So, sekian, terima kasih daripada saya, Halimatul Sa'diah binti Ahmad Sultin, penolong pengarah Bahagian Matrikulasi. So, semoga maju jaya, selamat dalam berhadapan dengan temu duga dan semoga sentiasa kekal-kekal ceria. Alhamdulillah, terima kasih Puan Halimatun Sa'diah binti Usuluddin, seorang pegawai kaunseling di Bahagian Matrikulasi yang telah pun menyampaikan tips berkaitan dengan do's and don'ts during interview sessions. Jadi insya-Allah dengan perkongsian tersebut kami harapkan adik-adik semua dapat menerima panduan ataupun bayangan macam mana nak menghadapi sesi temu duga pada masa akan datang. Jadi pada sesi awal tadi kita bersama dengan Dr. Grace dan Dr. Ainul berkaitan dengan temu duga bidang perguruan dan juga bidang perubatan, dan selanjutnya daripada sedikit tips nasihat daripada seorang kaunselor berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan sewaktu temu duga. Jadi semuanya dah telah dirangkumkan dalam satu slot yang baik pada pagi ini berkaitan dengan topik bijak temu duga.
bidang perubatan dan juga bidang perguruan. Jadi insyaAllah bagi adik-adik yang telah pun bersama-sama ataupun semua penonton yang telah bersama pensyarah, guru, ibu bapa yang bersama-sama dengan kita untuk sesi slot webinar kali ini, terima kasih banyak-banyak diucapkan. Jadi semoga perjalanan adik nanti untuk melalui sesi Temu Duga pada masa akan datang akan berjaya dengan hendaknya dengan tips-tips yang telah disampaikan pada pagi ini. Jangan risau, jangan bimbang, sekali lagi saya ulang, Temu Duga ni bukan hanya sebahagian daripada perjalanan kita sebenarnya. Okey, untuk menuju hala tuju pada masa ke depan, berbagai jenis Temu Duga lagi ataupun cabaran yang akan dilalui. Jadi Temu Duga ni merupakan satu halangan, cabaran yang bukan sukar tetapi boleh diatasi sekiranya dilakukan dengan persediaan yang rapi. Jadi insyaAllah dah ramai dah pun pelajar kita yang dah melalui sesi Temu Duga dan berjaya. Dan yang penting di sini, tunjukkan bakat anda, tunjukkan kekayakan anda sebagai bakal pelajar yang akan ditemu pada masa akan datang. Jadi sekali lagi mewakili barisan urus dia di belakang pentas, Encik Amir, Dr. Nurul Fadni, sektor dasar dan juga sektor pembangunan pelajar pagi ini, Bahagian Matrikulasi mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bersama-sama dalam sesi webinar pertama kita untuk webinar hala tuju pelajar lepasan program matrikulasi sesi 22-23 bagi siri pertama. Dan untuk makluman semua, kita masih ada lagi 2 siri berkaitan dengan webinar hala tuju ini, yang mana siri seterusnya iaitu webinar kedua akan bercerita berkenaan dengan peluang penajaan pendidikan yang akan diadakan pada 5 Mei 2023. Jadi boleh rakamkan dalam kalender adik. Pada 5 Mei 2023 kita akan bersama dengan pegawai daripada panel daripada MARA, daripada Yayasan Bengkar Rakyat, Yayasan Penjabara dan juga daripada kaunselor kita untuk berdiskusi berkaitan dengan peluang penajaan pendidikan bagi lepasan matrikulasi pada 5 Mei 2023. Seterusnya siri ketiga webinar hala tuju akan bersidang pada 11 Mei 2023 berkaitan dengan topik yang juga menarik untuk disampaikan, iaitu hala tuju pelajar program matrikulasi. Jadi secara rumusannya nanti insyaAllah kita akan bersama dalam 2 lagi sesi webinar Perkongsian Pintar pada tahun 2023 ini. InsyaAllah bagi yang berkelapangan boleh terus log the date dan kita akan berjumpa pada masa akan datang. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa kita bersua lagi insyaAllah. Jadi di akhir kalam, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang bersama daripada awal hingga ke akhir. Ampun maaf di Pintar sekiranya ada salah tutur bahasa kata yang mungkin menimbulkan rasa kurang senang, dan juga ingin diucapkan di sini selamat melalui Ramadan yang terakhir, sesi 10 hari yang terakhir ini, dan juga kita ucapkan juga salam Aidilfitri kepada semua yang akan menyambutnya pada masa akan datang. Jadi insyaAllah mewakili Bahagian Matrikulasi, terima kasih banyak. Jumpa lagi anda pada masa akan datang insyaAllah. Terima kasih.